Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga selalu dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu thiqah billah, agar selalu percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelemahan kita itu berawal saat kita mulai meragukan Allah. Dalam segala dinamika hidup, kita selalu butuh Allah. Hi friends, who are blessed by Allah Subhanahu wa Ta'ala, who may always guard his heart by Allah Subhanahu wa Ta'ala, so that he always has siqah billah, so that he always believes in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Because our weakness starts when we start to doubt Allah. In all dynamics, our lives always need Allah. Kita butuh Allah ketika Allah kasih kita ujian, bahkan tetap kita butuh Allah ketika Allah kasih kita nikmat. Kalau kita butuh Allah saat diuji, agar kesabaran kita terjaga. Karena orang yang tidak ditemani atau dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang diuji, maka dia akan mudah untuk berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Kebersamaan Allah kepada dia saat We need Allah when Allah gives us a test, even though we still need Allah when Allah gives us papers. If we need Allah when tested, so that our patience is maintained, because people who are not accompanied or accompanied by Allah Subhanahu wa Ta'ala, when tested, it will be easy for him to complain and even despair of Allah togetherness with him. dia diuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala menghibur hatinya. Allah Subhanahu wa taala menenangkan hatinya. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hatinya dengan nikmat iman. Ala bidzikrillahi tatma. When he is tested, it is Allah Subhanahu wa Ta'ala comforting his heart. Allah Subhanahu wa Ta'ala calms his heart. Allah Subhanahu wa Ta'ala revives his heart with the purpose or faith things. Ma'innul qulub. Innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Dan orang yang beriman apabila diingatkan dengan nama Allah, disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Ini bentuk Allah membersamai hambanya ketika dia dalam keadaan diuji. Allah menghiburnya dengan kalimat alam yajidka yatiman fa'awa. With remembering Allah, that heart becomes calm, and a believer, when reminded with the name of Allah, call it the name Allah, then his heart will vibrate. This is the form of Allah accompanying his servant when he is in a state of being tested. All comforts him with natural.